E salve, salve galerinha do bem, sejam bem-vindos a mais uma live desse canal. Puxa a cadeira, sentem no chão. E sim, vamos jogar Sherlock Holmes The Walknet, seja lá como se pronuncia isso. E sim, o jogo foi cedido aí pela produtora, muito obrigado. E a gente vai aí jogar ele, vamos conferir como esse jogo, né? Ele tem aí uma parte meio Lovecraftiana, vai ter bastante para quem gosta de Cthulhu, né? Então, Frogware, vamos lá. Essa minha alergia tá atacando de novo, velho. Tomar no banho. E vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal. Só uma coisinha. Beleza. Bora. E vamos lá, né? Vamos aí começando. Só arrumar meu monitor aqui que eu tô sentindo ele um pouco escuro. Ah, raiva, às vezes ele troca do nada a configuração dele. Beleza. Então vamos lá. Vamos começando. Deixa eu ver como tá aqui as configurações. Vamos deixar como detetive. O jogo aparentemente só tem legendas em português. Todo configurado aí pro Xbox. E vamos lá, né? Vamos lá, capítulos. Então o jogo tem aí 5, 6, 7, 8, 9 capítulos. E vamos conferir, né? Fim da linha. O Palácio Mental é sua bússola para os crimes mais complexos. Verifique para saber o que fazer. Caramba, beleza. Vou aumentar um pouco o som aqui. Salve, Renan! Como que você tá, meu querido? Só de boa? Capítulo 1. A Sombra de Londres. Baker Street. A musiquinha do Sherlock Holmes é muito boa, velho. Falando nisso, tem duas séries do Sherlock Holmes que são muito boas. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Caramba. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that Essa era a minha janta. Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that, Tô agradecido por isso. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. Mano, o Sherlock é muito They are relaxado, key to velho. everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Let us see what the postman brought today. Ok. Então a gente vai andar, fazer igual o Zangado. Então nesse jogo nós andamos, corremos, rolamos, interagimos com objetos. Inspecionar. Então vamos lá. As tensões entre Inglaterra e Suíça crescem após uma série de eventos desafortunados durante a recente visita à princesa suíça em Dura, Londres. Caramba! O principal escândalo foi o constrangimento dos corpos diplomáticos britânicos como resultado de inexplicáveis desaparição de guarda-costas. Caramba!
O porta-voz político garantiu as notícias. Confirma que o guarda-costas será localizado. Interessante, interessante. Local gossip, all of it uninteresting. Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good service. Another letter Outra, from Werner. outra carta de I never Warner. reply, but they keep coming. 3 de 3. Interessante. I don't see the Strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. Cara, eu quero ver como que eles vão misturar elementos de Lovecraft nesse jogo, velho. Stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the Strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Pessoal, peraí, deixa eu só ouvir um negócio aqui que mandaram, peraí. Só um minutinho, pessoal, peraí. O povo, em vez de mandar texto, manda áudio no WhatsApp. Tem uma bronca disso, velho. Então vamos lá, vamos voltando pro game. Caramba, foi mal, gente. Só responder isso aqui. Então vamos lá, vamos continuando aqui. Tá, isso aqui eu já vi. Mapa do jogo. Isso aqui ainda não tem muita explicação. Ah, eu ainda posso ainda escolher minha roupa que eu vou sair. Oxi, muito bom. Caramba. Oh, interessante. Ah, eu posso colocar meu chapeuzinho. Vai de chapeuzinho. Oh, ainda tem como a gente personalizar. Não, sem marcas. Ah, ainda tem como, tem como personalizar até o Watson. Oh, top. Que essa roupa aqui vai ficar boa. Então, vamos lá, meu caro Watson. Tá chovendo, né?
É, eu acho que essa paixão... É, a barba tá meio feinha, viu? Um guarda-chapéu. Acho que eu já peguei um guarda-chapéu, não peguei? Já, é o chapéuzinho. Bora. O jogo é bonito em certos pontos. The dustbin is yours for the digging, Mr. Holmes. Bora. Don't look at me. If you want the newspaper, you'll have to get your hands dirty. Pera aí. Tá, a gente vai ter que olhar a lixeira, né? A cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Get the strand. Tá, então aqui a Get me gente copy of corre. the strand here. Ah, tem um molequinho ali vendendo o jornal ali? Tem. Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Blast. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. Tá, quais eram os títulos de Any hoje? breaking news today? The dog accident. It's the talk of the town. Yes. Besides the tripe on the front page, anything about burglaries? I'm not sure, sir. Ok. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson, Cool, now I can take the day off. Diga-me sobre o homem na nossa porta. can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. O que ele fez com o jornal? Did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. Pra onde que ele foi? Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Ah, quem arruinou The Strand? Então aqui a gente começa... a criar as nossas ideias. E será? Foi Barnes. Interessante, velho. O vendedor de jornal disse que o homem suspeito carregava uma pilha de livros esta manhã. O Sr. Barnes, o livreiro local, entregou um romance ao Watson. Um espinho de cacto para o assassinato. Um barulho forte impõe-se uma vista ao Sr. Barnes. Beleza. Legal isso aqui. De fazer as evidências e tal. Muito bom. Come now, Mr. Holmes. Murder?
Yes, Get Barnes the has his strand. perks, but he Get also your copy has of the his strand sweet here. spots. Not every pawn knows it's part of a game. Cara, evidência. Livraria Barners. Get the strand. Get your copy of the strand here. Tá fechado. Então vamos lá, vamos procurar a livraria. Tem uma placa na frente, né? Barnes Book. Aqui. Posso tirar ela da cara. O ler do jornal disse que o homem suspeito... Beleza. Do you even have enemies that would want to kill you? Okay, perhaps from Cordona. How about that Vogel fellow? He seems rather obsessed with you. Would he do something like this? Why go through all this scheming to murder you? A spine stuck to the newspaper is hardly lethal. Tá, não tem mais nada aqui. Tá, pessoal, lembrando que esse jogo tem um ponto muito forte em investigativo, viu? So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Então eu não sei como se vai ter muita ação ou não. Eu creio que não, eu creio que vai ser um jogo mais de boa, assim. I could hardly imagine anything more macabre. A ruined newspaper is hardly the end of the world. We can always buy another. A ruined newspaper is Tá, hardly tem the um end of the jornal world. We ali. can always buy another. Agora a gente pode falar com ele. Excesso de trabalho. Tinta de jornal. Perna esquerda dolorida. Apoia-se apoia-se fortemente na perna direita. Ah, ele usa um sapatinho com salto para parecer mais alto. Vamos tentar a vítima de chantagem? O que é mais aceitável? Mr. Barnes, a word. Oh, for goodness sake. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please... Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we reschedule in a month or two? 2 meses, Come mano. now, Que Mr. relaxa, velho. Barnes. It will only take a moment. Really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Ah, Let's agora a find gente a tem way um to coax him modo out. Assassin's Creed, então. Ele aponta o que é pra gente olhar. Basics of cryptoanalysis, cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby.
Tá, então a gente achou nesse ponto. Interessante. Apologies, but I can't hear you. Please come back later. The library Carta was broken quebrada. recently, judging by the freshness of the wood. Vá. Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. I could hardly imagine anything more macabre. Tá, vamos olhar aqui. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. Ah, ele fala do irmão dele, o The Mycroft. recipient is. Eu já olhei. Ah. The finest view London has to offer. Salve, Vini, só de boa? Na tranquilidade? Tá, eu já olhei tudo. Vamos tentar ver porque que o Barner está assim. Vamos tentar de novo. Escada quebrada. Desmarcar evidência. Tentar esse. Trend desaparecido, pode ser. Será? Não. O Sr. Barnes está envolvido no esquema. Vamos ver essa. E escada quebrada? Também não. Que jogo é esse? É um jogo que saiu, Vini, do Sherlock Holmes, né? Tá aí o título aí na live. E aí eu tinha pedido esse jogo no site, né? Que eles dão as chaves e tal. Aí eles mandaram a versão Deluxe, vem até com a DLC e tal. Falei, vou jogar, tenho 30 dias aí pra jogar ele e tal. Simplesmente pra jogar o jogo, então vamos ver, né? Mas tá bem interessante. Espinho. Tá morta. Tá, esse tá certo. Vamos aqui. Tá, mas aí aquele ali vai ficar desmarcado?
Ah, tá faltando um. Tá, ainda tá faltando. Ah, eu tenho esse modo visão aqui ainda. Só que assim, Vini, ele tem uma pegada meio Lovecraft, entendeu? Agora, como que eles vão encaixar o Lovecraft aqui? Looking for a cactus needle in a haystack. A spine in a book stack? No, come on, Watson, think. E... Tá, nenhum livro me parece diferente. I like bookshops. One of the few spots in London where you are shunned for making a racket. Então. Lovecraft é o do Cthulhu. Do povo lá. Então vamos lá. Livro do Barnes. Tá, ainda tá a faltar alguma coisa. Sabe que o Barnes está envolvido. Tá, a gente tem que voltar pra cá, ainda não. Só que o jogo tem uma pegada investigativa. Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Não entendo nada de Sherlock Holmes. Mano, então, é assim, o jogo é basicamente investigação. Tá ligado o jogo que vai sair, Metroidvania, que vai chegar no Game Pass? O Benedict Fox. O Benedict Fox, ele tem uma pegada Lovecraft. Que é aquela pegada, tipo, dos povos, aqueles deuses gigantes. Tá, aqui eu já investiguei. Eu também já olhei tudo. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? The ladder is broken recently. Tá, quebrou a escada. Tá, eu tô com essa visão aqui. Acho que ela só serve pra eu ver pessoas ou não. Aqui tem uns casos, beleza. Tá, deixa eu ver se eu consigo refazer isso aqui.
Vou ter que sair de novo para ela poder ativar. Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Tem essa notícia. Tá, e tá aqui que a gente ainda tá investigando ainda. Isso aqui foi de boa. Ah, deixa eu ver aqui. Concentração. Eu consigo me concentrar. Aguarde até que os objetos perceba detalhes em objetos. Tá, beleza. Tá, beleza. Hello there. What's your name? Lily, I know, not very original. The weather is dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall. Tá, dei aquela concentrada aqui, mas... Será que a gente consegue entrar pela sala dele atrás? Não, né? Tem uma carta What's aqui, ó. this? A miner with a sooty face. At least... A treasure hunt. Used to do lots of those in my childhood for myself and... Is it a call for help? A bad job? or both. Better not risk leaving this matter ignored, don't you think? Tá, vamos voltar a placa que eu devo estar deixando passar alguma coisa. A visão verde eu só acho ela meio... O quadro tá quase caindo. I could hardly imagine anything more macabre. Lá vamos a gente bater cabeça. Lá vamos nós bater cabeça. Tá, por que essa escada tá quebrada? The ladder is broken, recently, judging by the freshness of the wood. Tá, isso é certeza. Tá, preciso de uma outra dessa aqui.
aqui. Sumiu. Tá, essas aqui não entram mais pro coisa mental dele. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Pé nada. Tá, mesmo eu olhando pra tudo aqui, eu não consigo ver. Didn't you once tell me that answers usually Beleza. lie in plain sight? Tá, ele observava ela daqui. Tá, nada aqui também. Tá, vamos dar uma volta aqui nessa pequena Londres. O jogo até que tá bonitinho. Tá, eu não posso avançar pra cá ainda. Vou voltar pra cá. Tá, preciso voltar pra cá. Vamos ver se... Deixei passar alguma coisa. I'm close. I know it. I just need one more piece to crack the case. Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Vai, jovem, sai da frente. Quero ver só o palácio mental dele, porque que não tá dando a terceira opção. É alguma coisa lá na parte dele. Tem as 3 tendas e tem um X ali no chão. Vamos tentar dar uma olhada nisso. Quem sabe a gente acha alguma coisa. Tem que ficar esperto porque tem as 3 tendas de fruta, né? Esse parou aqui. Só falta ter me bugado a missão. Aí eu vou ficar chateado. Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Tá, ele me deu uma dica suave, né?
Vamos olhar aqui de novo. In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. Tá, então ele colocou a flor ali para falar que já tinha terminado o trabalho. Tá, aqui eu também não consigo mexer. Que caramba. Tá, tem a hora ali. E eu já mexi. I could hardly imagine anything more macabre. Didn't you once tell me that answers usually lie in plain So, sight? Barnes has a dog now. Who's a good boy? Tá, já mexi aqui de The novo. ladder is broken, recently, judging by the freshness of the wood. Mano, não é possível que o jogo me zoou. I could hardly imagine anything more macabre. Tá. Tá, nada aqui pra eu mexer. Já fiz o 3 de 3. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Tá, pra que ele viesse aqui, ó. I could hardly imagine anything more macabre. Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? The finest view London has to offer. Tá, a gente já fez tudo aqui. Ele mandou um recado com essa planta morta falando que o serviço já estava feito. Vou deixar assim classificada. Aqui eu não posso tirar. Falta essas verdes. Tá, esse aqui eu não vou nem mexer mais. Vou tirar isso aqui. Beleza, assim fica organizado, fica bonitinho. Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Tá, vista de todos.
Mas então... Tá, tô olhando daqui. I should have worn something warmer. Tá, não consigo ver nada diferente na rua. Ah, peraí. E... Familiar spine? Is this what I found in my dustbin? Pode ser as rosas? Encouraging people to stop and smell the roses? Our national emblem. God save the Queen. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. E ó. The pot is damaged. Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? I'll be off. Agora a gente consegue fazer. Deixa eu ver. Então vamos lá. Gato. Aqui. Tá, deixa eu observar ela. Evita contato visual ou distração, beleza. Memória do falecido marido. Novo, hein? Trocou de calçado ao chegar. Falta? Incomum como vestimenta de trabalho. Você tá pronta, né, filha? Fotografia usa maquiagem para esconder suas bochechas manchadas de lágrimas. Seu vestido é feito. Ainda sofrendo? Pô, a gente pode determinar, viu? Ela ainda tá sofrendo. My condolences, Mrs. Fleming. Mr. Holmes? Your husband's death. You're clearly still in mourning. Oh, no. I loved him more than anything, of course, but that was some time ago now. Life goes on. A lesson we all learn, one way or another. I'll be off. Ah, não. Vamos oferecer evidências. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break.
Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. I don't know anything about this, sorry. Ela não sabe de muita coisa, né? I don't know anything about this, sorry. I don't know anything about this, sorry. I don't know anything about this, sorry. Vai saber nada? Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? Não I'm sei not se sure. você me Follow entende, Sr. Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Vou esperar que o buquê seja pra ela. I don't know anything about this, sorry. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Are you Você conhece familiar Sr. with Mr. Barnes? Barnes? Yes, no, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than... Trocar SMS foi? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy. So we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached. But since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Beleza, terceira evidência. People don't tend to come out for flowers when it rains. Agora será que a gente consegue? Foi? Foi. Barnes exibe um buquê de flores mortas para chamar a atenção da senhorita Fleming, uma florista. Ele provavelmente espera que ela entre na sua loja e lhe dê conselhos de irrigação. Ele quer molhar o ganso. Brincadeira, galera. Brincadeira, brincadeira. I think perhaps I have been chasing shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Falar com o Barnes. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. Cara, interessante o jogo, viu? Mas não é um jogo pra todo mundo, não. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right, then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some isso. books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's Caramba, acabou com o cara na língua. Sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed.
Tá, não é meu campo. I have neither the experience nor the interest in navigating the finer sex and their peculiarities. Do what you will. Oh, right. Yes, of course. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was Vou spoiled? tentar agir I meio don't Holmes. recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of the Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation Yes, okay. Just give me the paper. E valeu pelo se inscrever. Valeu, Al-Qaeda. 17 meses, valeu, mano. Como que você tá, manito? Agora o Al-Qaeda vai parar de cheirar a parede, viu? Vai parar de saber qual é o perfume que o cara fez da tinta, viu? 400 mega na fibra, aí sim, Al-Qaeda. Tô lindo e bonito. Importante é ter saúde, viu? Só, deixa eu só pegar um negócio aqui. Pera aí, só um minuto. Voltei. Código tá top, Al-Qaeda? Aí sim, hein? Internet boa é outra vida, né, Al-Qaeda? Você acorda até mais feliz. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope Oh, you get good foi. news about you and Mrs. Flame. Já tinha essa cena aqui, viu? Let me know if there's any way I can make it up to you. Tell you what, tomorrow's edition of The Strand is on me. Falar com o Watson. I'm sure Barnes has had enough of our meddling, Mr. Holmes. We best be off. Então vambora. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No? Ó. Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Oi? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Bora lá falar com eles. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But... It's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Tá, vamos ver agora. A gente tem que ir até a mansão. Será que o mapa liberou aqui também? Not much further now. Será que é aqui?
Maçã Stain Whisky. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, E os carros, Al-Qaeda, tá de boa? I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. And it's my superiors who made this decision, sir. Pera aí, outra pessoa desaparecida? Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Caramba, então sumiu mais gente, Why velho. has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Now, I must be off. Best of luck in your search. Polícia não quis nem saber que o cara sumiu, velho. Só I shall need tome. your written testimony. Then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped Caramba, the Al-Qaeda. night before yesterday. Tá, onde que ele mora? May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of Tem course, memória pra but isso only ainda, to check he Al-Qaeda? wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. E ele já tinha fugido antes? I take it this is the first time Kimahia has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. Pode me descrever o Kimihia? Tell me about Kimahia. He's foreign, a Maori, all the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen. Caramba, And a cara, que strong ignorância, velho. Tudo dark isso. hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English, never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. Ok, por que que ele fugiria? Is there any reason Kimahia may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Tá, ele roubou alguma coisa? Did Kimahia make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my safe. Caramba, For Al-Qaeda, você security. tem tanta All right, coisa assim Captain, guardada, I think I have velho. to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. Investe e pega um telefone Mentally já drafting my com complaint. muito giga já e top. Why are you still here? Tá, quer que eu venha olhar aqui, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um save. Beleza. Pessoal, infelizmente vai ser só essa 1 horinha de live, tá? A gente volta depois amanhã. Hoje eu tive que fazer umas correrias, umas coisas. Estou extremamente lutando para ficar acordado. Cara, você tem que tomar cuidado para você não morrer cedo, viu? Mas aí amanhã a gente volta. Eu quero continuar um pouco desse jogo. Eu tô curtindo. A história tá bacana. Eu quero ver até onde vai chegar. Eu quero ver Cthulhu. Brincadeira. Vamos ver os tentáculos dos aí. Vamos ver o que acontece. Né? E é isso. Beleza? Pessoal. Valeu. Até amanhã e fui.